Welcome back to TET's COVID-19 special series, 10-minute yoga to help you feel healthy and relaxed. Today's episode is going to be focused on digestion. So let's get right to it. We're going to start in our standing position. The first one is called Pirayasana. So make sure that both feet are grounded and planted into the floor. Oru kaalukku kuda weight kudukamal samama nilungo. Open up your shoulders and relax your hips. Now we're going to stretch the belly and the front part of the body. Go ahead and reach the arms up and bend all the way back. Nalla valengo pinnukku. Very good. Zamila is very flexible, but you don't have to go so far and then come up. And now முன்னுக்கு வளையுங்க. அப்படியே கீழே வாங்க. ஒரு மேசை மாதிரி வந்துட்டு பிறகு கையை கீழே கொண்டு வாங்க. உங்களோட கையும் காலை முட்டாட்டி முழங்காலை மடியுங்க. முழங்காலை மடிச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு நெத்தியும் முழங்காலும் ஒட்டுங்க. Very good. You can bend your knees so that you're bending forward in Pada Hastasana. Breathe. மூச்செடுத்து விடுங்க. Let's do this again. இன்னும் ஒருக்கா செய்வோம். மூச்செடுத்து மேலே வந்து பின்னுக்கு வளையுங்க. தலை கைக்குள்ளுக்குள்ள இருக்க வேணும். மூச்சை விட்டுக்கண்டு முன்னுக்கு வளையுங்க. One more time. மூச்செடுத்துக்கண்டு பின்னுக்கு வளையுங்க. வயிறு நல்லா இழுபடட்டும். மூச்சை விட்டுக்கண்டு முன்னுக்கு வந்து வயிறும் துடையும் நசிப்படட்டும். Very good. Come back up to standing. கையோட மேலே வந்து இனி மூச்சை விட்டு கையை கீழே போடுங்க. Very good. Now let's come down to sitting. This pose is called Gomukha Asana or cow face pose. That's really beneficial for not only digestion but women's menstrual issues too. So for this, you're going to bend one knee and bring the ankle to one side. And also the same thing on the other side. If you're not as flexible and you're not able to do this, and your one leg is only goes so far, you can keep it like that and take the other hand and just hold the knee and slowly start to push that leg, improving your flexibility. Otherwise, go ahead and hold both ankles. And the idea is for both knees to be stacked on top of each other. ரெண்டு முழங்காலும் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றா இருக்க வேணும். இப்படி இருந்தால் ஓகே. வேணும்டா கையை கொடுத்து இப்படி இருக்கலாம். இல்லாட்டி அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போக போறீங்களென்றால் மேலுக்கு இருக்கிற முழங்காலுக்கு எதிர்பக்க கையெடுத்து மேலே கொண்டு வாங்க. மற்ற கையை பின்னுக்கு கொண்டு போய் ரெண்டு கையும் கோக்க வேணும். So Zamila is going to show us what that looks like from the back. அவண்ட எதிர்பக்கம் இடது கால் மேலே இருக்கிறதால அவண்ட வலது கை மேலே போய் பின்னுக்கு மற்ற கையை போய் தொடுது. இப்படி செய்ய முடியாட்டி ரெண்டு கையையும் விலகி வச்சிருக்கலாம். உங்களோட டிஷர்ட்டை இறுக்கி பிடிக்கலாம். ஒவ்வொரு நாளும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெண்டு கையையும் சேர்த்து கொண்டு வரலாம். இனி நெஞ்சை கொண்டு போய் காலுக்கு கிட்ட தொட வேணும். So let's see how this looks like from the side. Both knees are stacked on top of each other. Whichever leg is on top, the opposite arm reaches up. And you're holding the cow face arms at the back.
And then you're reaching forward, leaning with your chest. And this is the complete cow face pose or Gomukha Asana. வயிறு இப்படி நசீர் படுறதால உங்களோட டைஜஷனுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆசனம். பெண்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல ஆசனம். மூச்சு எடுத்து விடுங்கோ. Now inhale, மூச்சு எடுத்துக்கொண்டு மேலே வாங்கோ. Release the hands and release the legs. Let's move into the next one. வயிறுக்குரிய அடுத்த ஆசனம் தனுராசனம். Lie down on your stomach. Into Maharasanam, just to start off. So both feet are turned outwards. You're making a small pillow with your hands and resting your cheek on your hands. Good. Now bring your hands back. And you're going to bring your forehead to the floor and kick your heels to your buttocks. Good. Stop the movement. And then reach back and hold your ankles with your hands. Kanu kalhala kaiyoda pidichukollungo. Now inhale, mooch eduthukondu udamba mele ilungo. தலை நல்லா பின்னுக்கு திரும்ப வேணும். முழங்காலும் நிலத்தை விட்டு மேலே வர வேணும். Exhale, back down. மூச்சை விட்டுக்கொண்டு கீழே வாங்கோ. மூச்சு எடுத்துக்கொண்டு மேலே. மூச்சை விட்டுக்கொண்டு கீழே. உங்களால் காலை பிடிக்க முடியாட்டி உங்களோட பேண்ட்ஸை இழுக்கலாம். Again, up. And down. If you're able to hold your ankles, let's go into an advanced bow pose. You're going to come up and you're going to rock forward and back. முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் ஒரு வில்லு மாதிரி அசைய வேணும். இந்த ஆசனத்துக்கு இன்னொரு பேர் வில்லாசனம். வயிறு இப்படி நசி படுறதால உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உறுப்புகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மசாஜ் கொடுக்குற மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். Slowly come down, release the legs, turn your head to one side and relax. Breathe in and breathe out. இப்போ நாங்கள் ஒரு பக்கம் உடம்ப வளைச்சதால மறுபக்கத்துக்கு நாங்கள் வளைக்க வேணும். மாற்றாசனம் விபரீத கரணி ஆசனம் செய்ய போகிறோம். முதுகுக்கு திரும்பி படுங்கோ. Lie down on your back. நாங்கள் முந்தி படித்த மாதிரி ஷோல்டர் ஸ்டாண்ட் மாதிரி நாங்கள் உடம்ப மேலே தூக்க போகிறோம். ஆனால் 90 degreesக்கு போகாமல் only 45 degreesக்கு மட்டும்தான் முதுகு தூக்க போகிறோம். So let's see what this looks like. Raise your legs up, and the body is at 45 degrees here. Let's see what it looks like at 90 degrees in shoulder stand. So that's 90 degrees. At 45 degrees, the hips are a little bit lower. Good. Now we're going to do cycling. Ölu tharam, munnuku cycle pannungo. இப்படி உடம்ப தூக்க முடியாட்டி நீங்கள் நிலத்தில் வச்சுக்கண்டு இடுப்பை கீழே வச்சுக்கண்டு சைக்கிள் பண்ணலாம். இனி எதிர்பக்கமும் செய்ய வேணும். மூச்சு போய் வாரத்தை பாருங்கோ. உங்களோட வயிறு எப்படி இருக்குதுன்றும் ஃபீல் பண்ணுங்கோ. Good. Slowly stop. Inhale, exhale, மூச்சை விட்டுக்கொண்டு ஒரேடியா கால்களை கீழே கொண்டு வாங்க. Now go ahead and separate the legs. ஒரு காலை தூக்கி ஒரு பாரம் மாதிரி கீழே போட போறீங்க. அடுத்த கால் தூக்கி போடுங்கோ. வலது கையை தூக்கி போடுங்கோ.
இடது கையை தூக்கி போடுங்க. கண்களை மூடி மூச்செடுத்து விடுங்க. இன்றைக்கு உங்களோட வயிறுக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உறுப்புகள் எல்லாத்துக்கும் நல்ல யோகா செஞ்சுருக்கிறீங்க. மூச்செடுத்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. Slowly turn to one side. Breathe and smile. Slowly turn to the other side, sleeping like a baby. And then slowly come back up to sitting. Thank you for joining us on another episode, specifically just for your digestive system. Have a great day and be blessed. Nandri, vanakkam. Vanakkam and welcome back to TT's Yoga for Beginners. If you're feeling cold, dull, or low energy, today's episode is for you. Yoga for energy. So let's get right to it. Come into the cat and cow position. We've done this asana before. You're going to come onto your knees. Toes are flat. Measure the distance between your knees using your forearms and forearm distance in front of your knees. Coming onto your palms, knees, toes, back is neutral. Go ahead and inhale and reach your forehead up, arch your back, and then exhale, starting from your lower spine, upper spine, bringing your chin to your chest. Very good. Inhale up. Exhale down. மூச்செடுக்கும்போது நல்லா வளைஞ்சு பின்னுக்கு அண்ணாந்து பாருங்க. மூச்சை விட்டு கண்டு நாடியும் நெஞ்சும் வந்து ஒட்ட வேணும். Inhale up. Exhale down. Let's go a little faster. Up, down, up, down. Keep going. Speed up even more, moving into your maximum speed. Good. Slow down. And let's relax in supported child pose, sitting back and rest your face in your palms. Go ahead and close your eyes, smile, and breathe. Start to feel your energy spiking up after the cat and cow pose. Come back up onto all fours, palms, knees. Good. Let's go into the tiger pose now. Raise your right arm up in front of you and your left leg up behind you. Think of yourself as a tiger. You're leaping forward. You're stretching your arm front and your leg back. ஒரால் உங்களோட கையை முன்னுக்கு இழுக்கிற மாதிரியும் காலை பின்னுக்கு இழுக்கிற மாதிரியும் நல்ல உடம்பை நீட்டி மூச்சை பிடிச்சு வச்சிருங்க. Now exhale and relax. Other side. Inhale. மூச்சை எடுத்துக்கண்டு எதிர்பக்க கையும் காலும் தூக்கி மூச்சை பிடிச்சு இனி மூச்சை விட்டு கண்டு கையையும் காலையும் கீழே கொண்டு வாங்க. இன்னும் ஒருக்கா அடுத்த பக்கம். Hold the breath. Exhale, back down. Other side. Inhale. Reach forward. The leg is too high there, Zamila, so a little bit lower. Good. Hold the breath and then exhale down. One more time on your own. Hold the breath, hold the pose. Exhale slowly. And the other side. Reach forward, hold the breath, and then release slowly. Very good. Sit back again in supported child pose. Breathe and relax.
Next, we're going to do the camel pose, or Ustrasanam in Sanskrit, another very energizing, anti-aging asana where we bend the spine. So come up onto your knees. Knees will be hip width apart, toes are knees width apart. Place your palms at the back of your hips near where your pants line would be. Opening up the chest and shoulders. This is a great heart opener. Now roll back your right hand or your dominant hand behind you. And if you can reach back and hold your heel, hold your heel. If you can't hold your heel, keep your hand exactly where it is at your hips. Now the other arm, roll it back and grab your other heel. Push your hips forward. Udupa munnukku thalli, thalaya pinnukku vidungo. If you have high blood pressure, don't drop your head back. Blood pressure over 160. Remember to keep pushing those hips forward. Breathe in and breathe out. Opening the chest, opening the heart. Breathing deeply. இந்த ஆசனம் செய்ய உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா கையை பின்னுக்கு குதிகாலுக்கு கொடுக்காமல் இடுப்புலயே வச்சிருக்கலாம். So Zamila is demonstrating how you can do the camel pose just like that. Keep breathing. Very good. Now sit back onto your heels, and we're going to go into the full child pose by reaching forward, opening up the hips, bringing the forehead to the ground if you can. If you're not able to bring your forehead to the ground, you can always place your head on a couple of cushions stacked up so that the height meets your forehead. Relax, surrender, let your weight fall into the ground, and breathe. The final thing we're going to learn for energy is the sun salutation. This is a great series of asanas that you can practice as soon as you wake up in the morning to get rid of that grogginess and laziness you feel when you wake up. So come up onto the standing position, walk all the way to the front of your mat. Hold your hand in prayer position. Visualize a golden yellow sun in front of you. Imagine the clouds are moving away. They're parting away, allowing the light to shine on you, symbolizing the truth being revealed. Now inhale and reach the arms back and bend back. Now exhale, reach forward and bring your palms to the ground, forehead to the knees. Kick your right leg back. Right knee comes to the floor, palms are flat on the floor right beside your feet. Your toes and fingers are all lined up, looking forward. You can even relax your toes back so that your toes are not tucked in, but flat on the floor. Now kick your left leg back, coming into Thuladasana or a plank, looking forward. Inhale, knees down. Exhale, child. Hold your breath and now roll your body forward, bringing your chest down to the floor between your palms. Chin is on the floor. This is called Ashtanga Namaskaram because 8 points of your body are on the floor. Ashta means 8. The 8 points are your chin, your chest, your palms, your knees, and your feet. Exhale any stale air in your lungs. Now push your palms and inhale, come up into cobra. Feet are together, hips are on the floor, elbows are bent and pulled in. You should not push your elbows out like this.
Elbows are close to the body. Very good. Now go into mountain. Tuck the toes in. Push up like an inverted V. If you're able to push your heels into the ground, you can. If not, you can also bend your knees. Again, child, inhale, knees down, sit back into child pose. Because we're doing the right side, we kicked our right leg back when we started, so let's bring the right foot back, right between the palms, Aswasanjalasanam. Now bring the left foot forward into Padahastasana, leaning forward. Inhale, bend back all the way, Prayasanam, and then prayer. Sun salutation involves both sides. Now that we've done the right side, let's do the left side. Inhale, bend back. Exhale, bend forward. Inhale, left leg back. Knees down, looking forward. Right leg back, plank. Knees down, child. Roll forward into Ashtangasana. Come up into Bhujangasana, cobra pose. Then mountain, Parvadasana. Child pose, Balasana. Left foot forward, Ashwasanjalasana. Right foot forward, Padahastasana. And then bend back into Parayasana. Completing it with hands in prayer. Let's do one more round so that we can get the hang of it. Bend back. Bend forward. Right foot back. Left foot back. Child pose. Ashtanga Namaskaram. Cobra. Mountain. Child. Right foot forward. Left foot forward. Bend back. And prayer. Pinnukku valayingo muchaduthu. Munnukku valayingo nittiyum mulankalam vandu serattum. இடது கால் எடுத்து பின்னுக்கு வைங்கோ, முழங்கால் கீழே வரலாம். வலது காலை பின்னுக்கு கொண்டு வாங்க, உடம்பு நேராக இருக்க வேணும். முழங்காலை நிலத்துக்கு கொண்டு வந்து பின்னுக்கு பாலாசனத்துக்கு வாங்க. அடுத்தது அஷ்டாங்க நமஸ்காரம். நெஞ்சு 2 கைக்கடையிலையும் வர வேணும். நாடி கீழே இருக்க வேணும். முழங்காலும் கால்களும் நிலத்தை தொட வேணும். And then Bhujangasanam or Pambasanam. பாம்பு மாதிரி மேலே வாங்கோ. பாம்புக்கு ஒரு வால் இருக்கிற மாதிரி 2 காலம் ஒட்டி இருக்க வேணும். அடுத்தது mountain pose, பர்வதாசனம். முடிஞ்சா உங்களோட குதிக்கால நிலத்துக்கு தொடலாம். இல்லாட்டி உங்களோட முழங்கால்களை மடிக்கலாம். Child pose again. திரும்பி இடது காலை முன்னுக்கு கொண்டு வாங்கோ, ஒரே பக்க கால். வலது காலை முன்னுக்கு கொண்டு வாங்கோ, பாதஹஸ்தாசனம். பின்னுக்கு வளையுங்கோ, பிரயாசனம். மூச்சு எடுத்துக்கண்டு, மூச்சு விட்டுக்கண்டு, வணக்கம். Great. That completes our series for more energy using yoga. Thank you for joining us for another episode. We hope you enjoy this, and hopefully you're feeling a little bit more energized. Have a great day. We'll see you in the next episode. Nandri, vanakkam.